sur les résultats pour les services qui ont été réalisés par les différents consortiums du projet GMES en Africa. Et donc, on va avoir des présentations de CICOS, CSE, CSIR, CSSTE, ICPAC. Je vais inviter les représentants des institutions de présenter les différents services qui ont été réalisés au cours de ce projet. Et on va essayer de présenter les réalisations et ensuite on va passer aux défis et à certaines recommandations pour la suite du projet. Donc j'invite le représentant de CICOS à nous présenter ce qui a été réalisé dans le cadre du projet. Merci. Merci, Monsieur le Modérateur. Comme il nous a été demandé, c'était de faire la synthèse de manière globale en ce qui concerne le développement des produits et services. Pour le consortium CICOS, composé de partenaires comme les groupes d'intérêt économique GMES, service commun d'entretien de voies navigables. Nous avions comme partenaire l'Observatoire des forêts de l'Afrique centrale, OSFAC. Nous avions comme partenaire les centres de recherche hydrologique. Nous avions comme partenaire la commission du bassin du lac Tchad et le leadership de cette consortium était assuré évidemment par la CICOS. Donc c'était déjà, les différents services étaient définis par rapport aux besoins exprimés par les parties prenantes de la région, par rapport aux initiatives passées, avec la problématique, comme on venait de nous en donner le témoignage ce matin par un des utilisateurs finaux, l'armateur, c'était le suivi des hauteurs d'eau pour la navigation fluviale. Parce que les transports, comme on l'a bien dit par le docteur Mané, le bassin du Congo est caractérisé aussi par un potentiel important de voies navigables estimé à 25 000 km. Donc les échanges dans la région se font en grande partie par les voies d'eau et qui apparaît comme le mode de transport propre et moins coûteux à comparer d'autres modes de transport au kilomètre parcouru. Donc les besoins qui étaient exprimés par les communautés de la région, c'était que les projets arrivent à améliorer encore les produits qui étaient élaborés pour assurer une navigation, appuyer les secteurs de la navigation pour une navigation sécurisée et qui apporte la rentabilité aux usagers, aux utilisateurs de ces voies. C'est ainsi que nous avons travaillé pour aboutir à un service très important aujourd'hui qui est en train d'être utilisé, donc l'élaboration des cartes électroniques de navigation mises sous format d'une application smartphone, donc qui est en train d'être utilisée maintenant. Ça, c'était le premier service. Au deuxième service, le bassin du Congo, qui est le château d'eau important, depuis quelques années, connaît des stress hydriques, spécialement dans sa partie australe et septentrionale, où les affluents subissent la baisse de l'hydrolicité. Il fallait que nous regardions les bilans hydrologiques de ces différents sous-bassins. Et les produits qui sont sortis, c'est les bulletins trimestriels, semestriels
des bilans hydrologiques de ces bassins en termes de recettes comme précipitation et des pertes en termes d'évapotranspiration et ce qui reste pour maintenir la ressource au niveau des sous-bassins de la région. Au troisième service qui portait sur le suivi des zones inondées sous forêt de la cuvette centrale qui est le cœur même du massif forestier du bassin du Congo, joue plusieurs rôles. Il se trouve être le réservoir naturel qui fait que le fleuve Congo est toujours un débit stable, situé à cheval sur l'équateur, comme ça nous a été présenté également ce matin. Le fleuve Congo connaît des saisons, quand il s'agit de la saison sèche au nord, c'est la saison pluvieuse au sud, et vice-versa. Mais l'espace tampon qui garde la ressource, même quand il y a des périodes où les deux saisons se croisent, c'est la cuvette centrale. Et c'est là où il y a aussi la grande production en termes de ressources halieutiques. Et c'est là où on trouve également une biodiversité endémique. Et les plus en vogue, c'est les singes qu'on appelle les bonobos, qui a 99 des génomes humains. Apparemment, c'est la parole qui manque seulement à ces singes parce qu'il fait pratiquement tout ce que l'homme peut faire. Et il était demandé également par les pays de la région que nous puissions regarder cette zone dans le contexte où il y a des perturbations des écoulements. Parce que l'assèchement de cette partie devrait apporter beaucoup de problèmes de manière globale au niveau du bassin. C'est ainsi que les produits comme l'habitat pour la biodiversité ont été élaborés. Les suivis des feux de cette partie également ont été élaborés. Les cartes d'occupation des sols élaborées et surtout dégager la dynamique de la surface inondée de cette partie sous forêt. Donc, c'est des grands produits dont les consommateurs se trouvent dans les gestionnaires, non seulement des forêts, mais des aires protégées, donc comme ICPAC, et d'autres organisations qui travaillent beaucoup sur les bassins du Congo, qui a beaucoup d'enjeux au niveau planétaire en termes de questions de changement climatique, parce que c'est le puits carbone important qu'il y a en Afrique, et les produits sont très très appréciés et beaucoup demandés par non seulement des structures étatiques, mais des organisations internationales comme les WWF et d'autres. Donc, c'est les trois services majeurs que le consortium sous le leadership de la CICOS a pu apporter dans cette première phase. Évidemment, avec les défis, parce que dans la deuxième phase, il est envisagé, si nous parlons de 25 000 km où s'opère l'activité de la navigation, ce n'est pas tous les 25 000 km qui ont été couverts. C'est une partie de quelques chaînons de navigation, de quelques affluents et une partie du fleuve. Donc il faudra que les mêmes applications ou les mêmes produits soient élargis à d'autres tronçons aussi importants
au plan de développement socio-économique des échanges commerciaux et les déplacements des populations, il faudrait que nous puissions porter cette application à d'autres tronçons. Et également par rapport au deuxième produit, qui sont les bilans hydrologiques, c'était quelques bassins, sous-bassins qui étaient sélectionnés, mais il faut aussi aller vers d'autres sous-bassins pour saisir les changements qu'il y a par rapport aux ressources en eau. Et au troisième service, avec les différents produits élaborés en termes de cartes, il faudra, au cours de la deuxième phase, continuer avec les retours des usagers, améliorer ces produits et avec les éléments de vérité terrain, la vérification, que toutes ces structures ont, parce qu'ils sont sur le terrain, c'est eux qui exploitent, les retours qu'ils peuvent donner permettront de plus en plus d'affiner les produits élaborés autour de la première phase. Et bien sûr, toujours avec la problématique qui a été déjà posée hier, il faudra qu'il y ait l'accompagnement en termes d'infrastructures qui permettent la facilitation d'accès à ces données, parce qu'il y a les problèmes de connectivité et autres, surtout l'ensemble des produits élaborés, donc les besoins d'améliorer davantage les infrastructures, mais d'aller aussi chercher à travailler par rapport à ces produits, les présenter davantage au secteur privé, non seulement qu'ils puissent utiliser ou élaborer ensemble avec nous, mais qu'ils trouvent comment, à leur niveau, développer un marché autour de ces produits qui ont qui peuvent être utilisés par un grand nombre au niveau de la population et se retrouver, parce que quand il s'agit des privés, c'est aussi les bénéfices qu'ils cherchent par rapport aux activités qu'ils mènent. Donc voilà un peu de façon ramassée les services, produits élaborés au cours de cette phase. Et la perspective, nous l'avons dit également, il faudra renforcer davantage les capacités au niveau national afin que les pays puissent s'approprier et avoir des masses critiques au niveau de chaque pays, ceux qui sont capables d'élaborer ces produits. Merci. Je voudrais vous remercier pour avoir été très précis et très circonscrit dans le temps, parce que, comme vous le savez, on n'a pas assez de temps pour présenter en détail tous les travaux qui ont été réalisés, les services qui ont été développés. Heureusement qu'on a des stands ici et vous pouvez tous visiter ces stands et discuter davantage sur le détail de ces services avec les responsables qui sont présents. Je voudrais vous féliciter pour les thématiques que vous avez étudiées et pour la qualité des services que vous avez développés sur les applications smartphone, les bulletins, les zones inondées sous forêt. Donc, aussi pour votre intention d'élargir les zones d'études lors de cette prochaine phase. Donc, je vous souhaite tout le succès au cours de cette deuxième phase du projet, que j'espère vous développerez peut-être d'autres services plus développés et vous élargissez vos zones d'études sur d'autres sous-bassins et d'autres régions du Congo. Je donne la parole maintenant aux représentants de CSE. Je vous demande aussi d'être bref et précis, si vous voulez bien vous présenter. Merci au modérateur. Donc moi je m'appelle Taïbouba, je suis le directeur technique du Centre de suivi écologique de Dakar et par ailleurs également coordinateur des projets du programme GMES en Africa. Le micro, oui. C'est bon? Voilà. Donc
Je m'appelle Tidiane Ouattara, je suis directeur technique du Centre de suivi écologique et je coordonne un des projets du programme GMES en Africa. Donc le projet dont le CSIR est lead s'appelle la gestion durable des zones humides pour le renforcement de la sécurité alimentaire et la résilience des écosystèmes en Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui est mis en œuvre par le CSIR en tant que leader, mais avec la collaboration directe de 9 institutions venant de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, le Ghana, le Mali, le Niger et le Sénégal. Donc, j'espère que je n'ai pas sauté un pays. Donc, nous avons mis en œuvre ce projet pour développer un service. C'est un seul service que nous avons développé. Ce service s'intitule « Suivi des zones humides ». Donc, à partir des données d'observation de la Terre. Et maintenant, pour arriver à ce service sur le suivi des zones humides, comme on le dit tantôt, tout est centré autour de la donnée. La donnée, c'est le nœud de tout cela. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de bonnes informations sans bonnes données, mais également, il n'y a point de bonnes politiques ou de prise de décision éclairée sans bonne information. C'est la raison pour laquelle nous voulons mettre en place un service pour le suivi des zones humides en Afrique de l'Ouest. Mais pour connaître, suivre un phénomène, pour suivre un écosystème, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut vraiment le caractériser. Et nous avons commencé, nous, par cela, c'est-à-dire la caractérisation des zones humides au niveau de l'Afrique de l'Ouest en choisissant 2 sites d'études au niveau de chaque pays, ce qui fait au total 16 zones d'études. Et à partir de ces zones d'études, chaque pays a y travaillé sur la cartographie et la caractérisation biophysique et socio-économique de la situation de référence. Ceci nous a permis également pour pouvoir connaître ce qui s'est passé, l'historique de ces sites-là, faire une cartographie multidate en interrogeant le passé et en se projetant sur le futur. Et cela nous a donné d'abord de l'information, beaucoup d'informations et beaucoup de données au niveau de chaque site. D'abord, ces données ont beaucoup servi en tant que service au niveau de chaque pays, notamment sur l'amélioration des connaissances de ces zones humides-là au niveau de ces pays, mais également comme support pour l'élaboration pour certains pays des documents de politique nationale sur les zones humides et également la mise en œuvre des plans d'aménagement et de gestion au niveau de ces sites, de ces zones humides. Les données également produites ont également permis à certains sites qui ne disposaient pas d'un plan d'aménagement et de gestion, qui est par excellence l'outil de gestion de ces sites, d'en élaborer. Par la même occasion également, nous avions 14 sites Ramsar sur ces sites, ce qui fait qu'il fallait également que les données fiches descriptives de ces sites soient vraiment mises à jour. Et les données collectées ont permis également de faire la mise à jour de ces sites d'importance internationale. L'information produite également a permis à quelques pays de faire inscrire 3 sites sur la liste Ramsar. 3 sites qui sont devenus maintenant des sites d'importance internationale, reconnus par Ramsar. Un site au niveau du Burkina Faso, le Bara de Sambénéni, et 2 sites au niveau du Niger. Donc ça, c'est à quoi les informations collectées ont servi. Et par la même occasion également, les informations ont permis aux ONG, aux institutions nationales également, de vraiment mettre à jour leur base de données et d'avoir de l'information vraiment pour la mise en œuvre d'un certain nombre de documents de politique, de la CBD, etc., etc. Ça, c'est la première information que le projet a mis en place, a permis à chaque pays, à chaque partenaire d'en avoir au niveau national. Partant de là maintenant, le service, comme on l'a dit, c'est le suivi des zones humides, partant de ces informations produites au niveau de chaque pays, et partant également de l'identification et de la confirmation des besoins des utilisateurs finaux que nous avons regroupés au niveau de chaque pays, au niveau de ce qu'on appelait la communauté des pratiques, au niveau de chaque zone humide. Au niveau de chaque pays, donc, on a mis en place un ensemble d'acteurs qui tournant autour des usagers, des utilisateurs de ces zones humides, et qui ont vraiment travaillé en synergie de façon participative pour vraiment identifier leurs besoins pour pouvoir mieux gérer et gérer durablement ces zones humides. C'est ce qu'on appelle la communauté pratique. Sur cette base-là, maintenant,
la conclusion a été de développer, de faire ce suivi de ces zones humides à travers 5 applications que nous avons développées. Une application pour le suivi de la dynamique de la mangrove, la deuxième application pour le suivi des plantes aquatiques envahissantes, une troisième application pour le suivi de la dynamique des eaux de surface, une application pour également suivre l'humidité du sol, et enfin une 5e application pour le suivi de la qualité de l'eau. Mais ici, nous parlons de la qualité physique, je veux parler de la turbidité. Donc, l'ensemble de ces informations, maintenant, sont implémentées dans un géoportail. Un géoportail que nous avons développé, qui est le réceptacle de cela. Et on aura l'occasion, même au niveau du stand, on en a parlé hier, le docteur Tidiane Ouattara l'a montré également, l'adresse de notre géoportail que vous pouvez, si vous visitez nos stands également, nous avons des flyers à cet effet. Et c'est ce réceptacle-là, ce géoportail, qui est le produit qui permet à tous les utilisateurs, aussi bien venant des pays partenaires du projet que des autres pays également, de pouvoir avoir de l'information, ne serait-ce que sur ces zones humides ciblées dans cette première phase-là. Donc, c'est un géoportail qui est en ligne, dont on compte pour la deuxième phase, opérationnaliser davantage pour que les partenaires, et aussi bien les PT et partenaires techniques et financiers, les institutions nationales, les institutions régionales puissent l'utiliser pour avoir de l'information devant servir à la prise de décision. Donc, voilà ce que nous avons développé en tant que service au niveau de ce consortium dirigé par l'Assemblée civile écologique. Toujours en termes de cette perspective, comme on l'a dit tantôt, nous allons aller vers le renforcement ou bien la consolidation des acquis et le renforcement davantage des capacités des utilisateurs finaux à travers ces communautés de pratique pour qu'ils puissent comprendre mieux l'utilité des informations développées, fournies à travers le géoportail pour la gestion durable des zones humides. Il va falloir également faire ce qu'on appelle la consolidation des acquis au niveau des pays partenaires pour que les informations qui sont dans ce géoportail-là soient mises à jour régulièrement. Et cela passe par vraiment ce renforcement de capacité pour qu'à partir des pays, que les partenaires puissent directement mettre à jour les informations au niveau de leur fenêtre pays. Et mieux communiquer également sur l'utilisation du géoportail, ça fait partie des perspectives, mais également une mise à l'échelle. Parce qu'on a développé ces applications qui ont été validées sur le terrain à partir des sites vraiment choisis de façon bien répartie au niveau des différentes zones en fonction également de la thématique. Et nous estimons que durant cette deuxième phase également, il va falloir aller vers la mise à l'échelle. Toute zone humide qu'on pourrait identifier avec un certain nombre de critères on pourrait faire appliquer ces applications pour donner de l'information devant servir à la prise de décision. Nous comptons également vraiment aller vers une meilleure dissémination des produits et des résultats que nous avons et collaborer également avec d'autres projets, d'autres institutions régionales travaillant dans le même domaine que nous, sur le suivi par exemple des zones humides ou d'autres thématiques connexes pour pouvoir bénéficier chacun de l'expérience de l'autre afin de bénéficier à notre chère Afrique, à l'Afrique de l'Ouest, mais également à l'Afrique globalement, d'une meilleure connaissance de ses ressources naturelles, mais également une gestion durable et vraiment de ces ressources naturelles. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le modérateur. Merci. Merci, monsieur, de nous avoir éclairé ce qui a été réalisé dans le cadre du projet GMES en Africa par votre consortium. Donc, il y a eu 9 institutions qui ont travaillé dans le cadre de ce projet-là. Donc, vous avez travaillé sur les zones humides et donc ça a permis d'améliorer les connaissances sur les zones de terrain et aussi d'inscrire certains sites en tant que sites Ramsar. Alors, il y a eu des applications, des services qui ont été développés, notamment votre géoportail. Et donc ça, c'est un acquis très important où on peut rassembler toutes les données nécessaires sur une zone donnée. Et donc ça permet aux différents utilisateurs de puiser ces informations-là dans un seul site dédié à ces informations-là. Et donc, je salue votre ouverture pour la coopération avec d'autres institutions régionales dans le futur. J'invite maintenant le représentant du CCIR à nous présenter les travaux, les services qui ont été développés dans le cadre de ce projet GMES en Afrique.
Thank you, Chair. My name is Sibis Govender. I'm from the Council for Scientific and Industrial Research in South Africa, and I'm the contract manager for the Marco South Consortium. We have, I think, 11 or 12 organizations in our consortia, led by the CSIR, which includes our regional oceanographic commissions like BCC and WIAMSA, and universities as well. We're developing an oceans and coasts or marine and coastal information system for Southern Africa, and the countries involved are Angola, Namibia, South Africa, Mozambique, Tanzania, and Kenya. And in the second phase, that will increase to the South Indian island states, Mauritius, Seychelles, Madagascar, and even discussion that now that there's only 2 oceans consortium, that the responsibility will be to scale to equator for each of the consortium. So our consortium will take responsibilities right up to the equator. We don't have static systems. We have a system of development in terms of our development phase, which essentially starts with user engagement and co-design. And that's throughout the life cycle of a very agile process. Everything that we do is driven by user need. We don't imagine these problems and create tools based on pure research and development. From the outset, we were told that GMES in Africa has to be an implementation project. So therefore, the users are primary in any development of any system. Through that, then, there's obviously the scientific research that the institutions bring in their experience and expertise, but it's all about this bespoke, user-driven product development. We obviously then bring in the satellite and model data from Copernicus and the Sentinel products. And in some cases, we have to purchase additional data, especially with ship traffic monitoring, because it's not within the suite of data sets that we get from the European Union and Commission. Then we create the central repository. We also work on a dynamic web portal where each of the 3 services are broken down into products, and those 6 products then have a live portal where the central data acquisition, processing, and serving, and then we disseminate our information through mainly web-based and app-based services. But in the case of working with the oceans communities and the communities that are in fisheries, we're also looking at radio, WhatsApp groups, and SMSs because, firstly, desktop is impossible for local artisanal fishermen, and even some of the applications that are developed are very scientific, and we need to bring it down into language that a local fisherman, for example, can understand. So, as I said, we drive everything that we develop in terms of our services, in terms of needs. So, the 3 services, as I mentioned in my previous presentation, are marine and maritime, aquaculture and fisheries, and coastal services. Under marine and maritime, we look at ship traffic monitoring. And we know this is a huge problem in Africa. We have 40 countries with coastlines, and we don't have active navies or protection. So we need to monitor vessels in our territorial waters and analyze data for suspicious behavior. That's a lot of illegal fishing, a lot of dumping of bulge, and all kinds of other infringement into our marine protected areas. In terms of the sea rescue, we need to support sea rescue officers to speed up the search area and reduce the time to rescue a human being. In terms of our aquaculture product, we essentially monitoring for harmful algal bloom and the possibility of bloom persistence and growth, which has an impact on our aquaculture and fish farming stock and livelihoods of our citizens. For fisheries, we need to provide local fishermen, and this is very much the Avalobi app and the partnership we have with the private sector to provide these local artisanal fishermen with information on weather conditions, sea state, through mobile devices. As I said, we want to ensure that when a fisherman, local fisherman goes out, they know exactly when it will be safe weather-wise, the sea conditions, and together with potential fishing zones, that few hours at sea, which costs a lot of money in terms of their time, their diesel, they go specifically out to areas where they can maximize their yield. Water quality, we have tools that can monitor inland and ocean water quality, and that's an input into the harmful algal bloom and fisheries tools as well. And lastly, we look at
coral bleaching, where we monitor the impacts of sea surface temperature on the ecology and specifically with coral bleaching. I know there's a limitation in time, but what we do then is we look at the specific information and products that we need to produce as a consortium to meet the user needs, and they're very specified. For example, I'll just give you a few examples, but for example, the ship traffic monitoring, we search for dark targets. So we combine optical imagery, SAR imagery, and AIS ship detection. So we can see, for example, especially at night where these illegal vessels come into our waters, they switch off the AIS transponders, and they basically put these huge, lights at night to then find where our fishing zones are, and then they harvest illegally our fishing. So a combination of SAR, sentinel data, some other methodologies and techniques, and importantly AIS to see where these vessels are, has allowed us to track and even find international vessels that are exploiting our waters. So once again, it's very specific users. In terms of the feedback that we got for ship trafficking, the feedback has been very good. A lot of the neighboring defense authorities are using this product on a 24/7 basis. Alerts are sent out when ships infringe our marine protected areas. So as I said, it's used on a 24/7 basis through our geoportal. For sea rescue, the product created by the National Sea Rescue Institute has already been saving lives. As I said, less search, more rescue, and the tool now is going to be created as an open source free tool for the rest of Africa. There is a commercial tool that's available for many hundreds of thousands of dollars, and we want to provide through this GMES program to other neighboring countries that have similar national sea rescue authorities, to give them the tool to assist them save the lives of their citizens, tourists that use the oceans, and then a lot of the artisanal small boat users. For aquaculture, the tool has supported the aquaculture community with the harmful algal bloom disasters of the many years. It saved countries, and we have statistics on saving the economy thousands of dollars or hundreds of thousands of dollars, because the aquaculture farmers could pull up their nets to prevent their aquaculture products being destroyed by red tide, for example. And then the secondary benefit is that we want citizens not to eat fish that might come to shore because it's toxic. For water quality, now through the tools that we developed with the private partner, it's easy to monitor coastal water quality with our partner countries. At the moment, we're limited to 12 sites in Southern Africa, but we'll be expanding that product through the second phase. And lastly, for coral bleaching, there's a better understanding of climate change and the marine heat waves and the impact on coral reefs, and the identification of areas which will be more vulnerable to issues around coral bleaching in future. So lastly, just the challenges that we found, obviously, for many of us who are driven, we want to give more benefit to communities. There were a lot of restrictions with COVID-19 where we couldn't actively engage with the communities and then localize the language. We primarily have our apps based in English. We're going to be using local languages, Portuguese and French in the next phase, and many local languages, because artisanal fishermen usually speak a local language beyond the internationally recognized ones. As I mentioned, our products and services are not static. All of them are 24/7. So therefore, we need continuous stakeholder engagement to keep redesigning our user interface and the user experience. We need specialists that are not geospatial professionals, but understand UI and UX. They're very important to bring into our domain. And we need to ensure that our technical teams keep abreast of the latest geospatial technologies. For example, the Open Data Cube that allows rapid spatial temporal analysis of data. We also remember, while we use serious high-level technology, sometimes the simplest way of communicating with local communities is the radio, is community newspapers. As our colleagues from Ghana said, even having flags of a different color. So sometimes it's low-tech that's more effective, and we need to realize that amongst our participants. Most importantly, to get work done, you have to build relationships and get the buy-in of communities, and this is an ongoing process. We need to develop e-learning platforms, and as mentioned, and the learning even today, there's many other consortiums, even that are working in the terrestrial field,
that I've got so many methodologies that are successful, maybe one inland water quality, and I think through this partnership we can learn a lot from other consortium and take the best practices that we can implement into the next phase. So thank you for that. Thank you. Thank you for presenting the application and services that your consortium has developed during the project. We had here another kind of services different from the ones developed by the other consortium. So thank you for this presentation. Now, j'invite le représentant du CSSTE à nous présenter les services qui ont été développés par leur consortium dans le cadre de ce projet. Yeah. Slide presentation. You have slide presentation? It's yours? Thank you, Mr. Moderator, the organizers of GMES and Africa Forum, and on behalf of the CSSSTE Consortium, my name is Jude Adeleke, representing the consortium to present the services developed along the period the consortium is working. CSSSTE Consortium is made up of 7 partner institutions led by CSSSTE, located at Obafemi Awolowo University in Nigeria, and then the activities were in 5 West African countries. The partner organizations include CURAT in Cote d'Ivoire, VBA in Burkina Faso, University of Ghana, CSIR Ghana, INE in Benin Republic, and ICPAC in Burkina Faso. The activities of CSSSTE Consortium, which is the multi-scale flood services, is essentially electronic services. And then the slide up there just gave a brief summary of the activities, the services that were produced during the period of this work, starting from the flood event database, flood reporter, geodatabase, the geodatabase, then flood forecasting system. We have capacity building services, and then flood damage assessment services. So there were a number of needs that were taken into consideration to develop these services. For example, in West Africa, at the beginning of the project, we discovered that there were no organized historical record for floods in West Africa. And then it made it difficult to do any scientific data-driven studies on flood. And then it became important to develop flood event database. Also, the geodatabase became very important because all the activities, the locations, the floodplains that were studied, and the data layers that were developed becomes useful for other institutions. And then there were no geospatial database or geoportal of such in West Africa so far that can host ourselves like a sharing center for West Africa. And then we came up with this, and it was developed. To
to continuously update the flood event database, then there is a need for a uniform standard, uniform data collecting tool across the West African sub-region. We found that different countries use different tools that were not talking to each other. Some people use Microsoft Word to collect data. Some use Excel to store their data, while some other people cut newspaper pages to put their data together. And then it became very important to look at a standardized uniform tool to collect data across West Africa, and then the flood reporter came about. Also, one of the main products and service that we developed was the flood forecasting system for early warning. This was meant to be a system that takes in data and generate forecasts and send such forecasts to as early warning to flood-prone areas through SMS, through information on the web portal, and then through emails, as the case may be. So all these services were developed, and it became very useful. Then many countries in West Africa use different ways to assess damages of disasters, especially flood disasters, which is very important for the government, for disaster monitoring organizations, for NGOs, and even commercial organizations such as insurance, to help those that have just suffered disaster. And then that was the particular need for the damage assessment system. And then all the skills that are put together on the course of the project became very useful, and then the skills will only be domesticated by the time so many people in the West Africa are able to apply this in research, in studies, in government, for NGOs, and then that made it very important to have a very sustainable capacity development platform. And to do that, we actually had to come up with an e-learning system, because on the course of the project, COVID setting, and then we still wanted to reach as many people as possible, and then we were able to do that successfully. So the specific products, just as I've listed, have attracted a lot of positive feedbacks from government, from academic and research, from the public, NGOs, and especially disaster monitoring organizations. For example, the flood event database has been really applauded, and then the geospatial database has attracted so many attention from the academic and research who have already started requesting for the spatial data layers that were generated during the course of the project. Even beyond West African region, we have received requests for this, and we are excited to share the data. And then for the flood reporter, it was impressive that many disaster monitoring organizations from several countries are even making efforts now to buy mobile devices of their own, so that they can be able to multiply the use of the flood reporter system, the mobile application that runs on the tablets. So for the flood forecasting and early warning system, we were able to take this to a very impressive extent, which we still hope to continue in the next phase. And the same goes for damage assessment and for capacity development. There were a lot of challenges along the way. Just to mention a few, at the beginning we had inadequate historical data, and that is because there were no records, like it has been mentioned earlier on, and then in situ data also became
problems. Then non-uniformity of data collection instruments, and there were a lot of problems, including COVID, that we managed to escape the effect of the problem. And then, going forward, we are looking at doing a more extensive in-situ data acquisition campaigns. And that will be one of the domestication strategies for all these services that have been developed, because the services becomes useful and it makes meaning when people adopt it and there is enough data to go round for whoever may need the data. So we hope to embark on extensive in-situ data acquisition campaigns, and through facilitation, monitoring, and evaluation, we are also hoping to be able to do good crowdsourcing and citizen science to gather more data. The flood reporter that was developed this time were focused through the disaster monitoring organization. And then the other part, which is for crowdsourcing for the public to use, we hope to complete that during the second phase. And also, the data collection tools that have been designed that has unified data collection, flood data collection in the West Africa, we also hope to take it further for proper standardization. Then for the early warning system, we are hoping to take it to another level to include artificial intelligence processes. Currently, we are using ECRAS and RCMRD to forecast, and then we want to go through machine learning and automation processes to be able to forecast flood in the next phase. We are also looking to take advantage of Internet of Things technology, as have been mentioned earlier in the week, to develop monitoring station for our waterways, because one of the major issues is that most of the waterways in West Africa are not monitored, and those that are monitored, the equipment are not quite maintained. And this will, on the other hand, help the forecasting system that needs a lot of in-situ data. So, and on the capacity development, we hope to do more capacity development, awareness, and outreaches. So, these are the outlook for the next phase. And these are the few services we have been able to develop on the course of this project. Thank you. Thank you for your presentation on the multi-scale flood monitoring and assessment services. And there is a number of services that was developed during this project, such as the flood reporter mobile application and the flood forecasting early warning system. Thank you also for your recommendation for the ongoing, for the future of this project. And now, for the next presentation, I don't have the... Thank you very much. My name is Thomas Marambanyika. I'm going to present on behalf of SASSCAL. SASSCAL is... Am I audible? I'm audible. Okay. Okay. Okay, thank you very much. I think I'm audible now. My name is Thomas Marambanyika. I'm going to present on... For the next group? Yeah. So... Bien, les 5 premiers intervenants étaient du premier groupe, SASSCAL, c'est le deuxième groupe. Donc nous allons dire merci aux 5 premiers intervenants
voilà, qui vont se retirer sous vos applaudissements. Et puis nous allons appeler 4 autres groupes qui vont venir se joindre à SASSCAL. Merci. Je n'ai pas encore présenté. Ah, vous n'avez pas encore parlé? Non, pas encore. Ah, d'accord. Bon, donc après, mais SASSCAL prendra la parole quand le deuxième groupe sera là. Merci beaucoup. Donc c'est lui qui doit prendre la parole. Okay. Thank you very much. My name is Jean Kajamaye, representing the IGAD Climate Prediction Application Center. ICPAC. So ICPAC is a consortium leader for the East African GMES and Africa Implementation Center, and we have been implementing, monitoring natural resources and food security in the East African region. So ICPAC has 4 partners that have been together implementing the project: Kenya Wildlife Service, Tanzania Forest Service, Sudan Ministry of Animal Resources, and Makerere University. ICPAC Consortium is covering 10 countries within the East African region: Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Somalia, Kenya, Uganda, Rwanda, and Tanzania. ICPAC Consortium developed 4 services: natural habitat monitoring and assessment, tropical forest surveillance monitoring and assessment, agriculture seasonal monitoring, early warning and assessment, and rangeland seasonal monitoring, early warning and assessment. So all these services were developed following the same procedures, where first we had data needs and identification, then data processes and analysis, product generation, then product validation, integration and validation, services development, and the feedback collection, and services dissemination. So all these services were selected based on user needs assessment, and also based on the priorities and the challenges of the region. So the services are addressing the regional and national priorities, and this has made the reception and the uptake of the services high in the member states, and also for the institutions that are working with us, either as implementers or users of the services. So the services were also developed to provide information for decision making and policy making. We all know that as the regional institutions, you can only provide information, but you cannot make a decision on behalf of the national institutions. So ICPAC worked with national institutions and identified within the mandate of the institutions where GMES in Africa can contribute in influencing the decision makers. Because we cannot make the decision on behalf of the national institutions, but we can influence within the activities, within the products and the services that ICPAC is providing to influence the decisions within the national institutions. The example of this morning that we have presented, where products and the services provided by ICPAC and also co-produced together with the national institutions can influence the decisions of the management decisions of, for example, the protected areas. Then ICPAC also has developed several partnerships, so that helped us in the implementation of the services. So international partnership, regional partnership, but also national partnership. At the international partnership, for example, the Joint Research Center and the UMETSAT, we have worked together to the development of methodologies. They had services that were working, and we adopted some of their services, and we adapted the services to the local conditions. So we have several services or several parts of the services that uses some of the methodologies that are adapted from some of our international partners. Then at the regional level, we have institutions that are
working within the same area as we are working. I will give an example. In Kenya, we have what we call a Food Security and Nutrition Working Group, which is an interagency organization that is grouping around 80 international organizations working within the region. They provide on a monthly and a seasonal basis food security and nutrition information. So ICPAC within GMES and Africa, we have been providing to the group crop conditions and market information that were developed within the services. So these enhanced also put us under pressure to provide that services because it is a service that is provided at regional level and at a certain time. Then at the national level, we have worked with the national institutions, especially on the validation of the products that we have been delivering. Then the involvement of private sector, that is also something that I have to mention because private sector has helped us a lot, especially in the service development. So on products and service dissemination, and also systems that were developed for the product generation and product dissemination, automation of some of the services, and also semi-automation of some of the services. Challenges and lessons learned. Internet, as was already mentioned yesterday, internet is a challenge for online systems that we have developed. So some countries that have low internet could not get a full service as we were providing them. Second challenge, of course, is COVID-19, where after we had taken the momentum, then we were all under lockdown, so we could not provide services as expected. Also, we could not get field validation of some of the products. The other challenge is some institutions have low capacity for the consumption of the services. Recommendation for the next phase. I think we continue with what worked well and improve on that. And automation mostly of the products, especially for product generation and the services. Then we also introducing community of practices for better uptake of the services and further collaboration with the other consortia. Within this phase, there was a low or even no collaboration with the other consortia. So I think that is something that we need to capitalize on, especially for exchanging methodologies and also extending some of the services. Thank you. Thank you for this presentation. So, 4 services were developed among the project. You highlighted also the importance of the project in influencing the decision makers. ICPAC developed several partnerships, which is one of the main goals of the project GMES and Africa. And you presented some challenges for the future of the project. So thank you for all our presenters. If there is some question for... Est-ce qu'il y a des questions pour les... Non? Okay. Après? De toute façon, il n'y a pas de questions. Oui, on enchaîne avec le deuxième. On commence par le SASSCAL. D'accord. Okay, thank you. Only SASSCAL you can... J'invite le représentant de AGEOS, l'OSS, l'Université of Ghana, and le RCMRD.